today I'm going to go over the Engstrom Carestation vent. Aujourd'hui, nous allons discuter sur ventilateur Engstrom Carestation. Okay, so there's two parts of the ventilator. Il y a deux parties de ventilateur. There's this top part that runs the vent with the monitor. Il y a une partie qui en haut là, qui fait ventilateur à travail. And then this bottom part is a compressor. It's an air compressor. Et puis ça qui est en bas, c'est un compresseur de l'air. Okay. On the back of the ventilator, there are two gas lines. The yellow line is air. Sous des ventilateurs, il y a deux câbles. Il y a un câble pour l'air. Câble jaune pour l'air. Câble jaune, c'est pour l'air. The green is oxygen. Vert, c'est pour oxygène. Okay. And then there's two electrical plugs. Et puis il y a deux câbles électriques. And these plugs should be plugged in all the time. Et puis ça suppose brancher tout le temps. One is to the top part of the vent, the other is to the compressor. Okay. Il y a un code pour partie qui est en haut pour moteur et puis il y a une qui est en bas pour compresseur. Tous les deux supposés brancher tout le temps. And we want to keep the vent plugged in all the time to recharge the battery. Okay. Et puis nous avons besoin qu'un ventilateur branché tout le temps parce que ça aide les batteries à rester avec charge. Okay, so let's pretend we just extubated a patient. Okay, nous allons faire comme si nous faisons extuber un patient. And we're going to go through the cleaning process. Et puis nous allons passer sous processus pour nettoyer tout bagage. So we're going to remove the circuit. Okay, so retirer ce circuit là. And if this is not soiled, it can be processed in the OR. So s'il n'est pas sale, ou ka stériliser dans salle d'opération. Right. Okay. And then remove these parts. This goes to the OR as well. Ok, ça, ou ka retirer ça, et puis ça ka aller stériliser dans SOP à tout. Okay. This is an expiratory valve. Ça, c'est un valve expiratoire. Okay, to remove it, there's a gray switch right here. You're going to press down. Il y a un bouton en bas qui gris, et puis ou pèse, Then pull out. et puis ou râler ça dehors. Okay. This has 4 parts. Ça gagne 4 parties. Expiratory membrane, Membrane expiratoire. Membrane expiratoire. this part you're going to push down to remove. Et puis il y a une partie où pousser pour retirer. This is the pneumotachometer. And then this twists off. Et puis il y a une qui ou ka visser off. Okay. This piece, Partie ça, this is a water trap. ça ça attrape de l'eau. Normally it will have condensation in it, but since you don't use humidifiers, they stay pretty dry. Normalement, au cas où de l'eau condensée la donne, mais parce que nous pas utiliser humidificateur, il reste sec. So this is 2 parts. Et ça gagne 2 parties la donne. Twist off. You can visser pour retirer yo. Okay. So all of these 6 parts are going to be rinsed well in water. So tous les 6 parties ça yo supposé tremper dans de l'eau. And then you're going to take Parlez. She has a question. Non, c'est pas pour lui. Moi, je trouve ça très important pour nous, ce qu'il connaît. Parce que le plus souvent, il parle retirer ça de façon à prendre derrière. Yes. Ça, c'est raison que nous avons fait vidéo pour montrer qui j'en peux faire.
Okay. She just wanted to emphasize that the nurses should learn this because she's the one who runs after them to do all of this stuff. Oh, good. Glad to know that. Okay, so you're going to rinse these in water. So, on va tremper ça dans de l'eau. And then if you have wipes, you can take each part and wipe each part dry with a wipe. Okay, so si vous avez wipes, vous pouvez laver chaque, vous pouvez essuyer chaque, et puis jusqu'à ce qu'il sec. Okay. Now this part, inspect it. Okay, ça, partie ça, vous obligé faire une inspection. Make sure there's no holes in it. Assurer que pas de trou là-dedans. Okay. You can even hold it up to the light. Et puis, vous pouvez même garder les avec lumière pour assurer que pas de trou là-dedans. Just to make sure there's no holes in it. Assurer que pas de trou là-dedans. Okay, after you've wiped them with a wipe, Après, vous fin essuyer yo avec un wipe. you're going to let them air dry for a few minutes. Vous pouvez quitter yo sécher dans l'air pour quelques minutes. You're going to get a new circuit. Vous pouvez aller chercher un nouveau circuit. This is our new clean circuit Ok, ça c'est un circuit qui est nouveau. and our new expiratory trap. Et puis Circuit. un trappe expiratoire qui est nouveau tout. Okay. All right, then we're going to put all the pieces back together Et puis tight. nous réassembler toute partie yo encore bien serrée. Okay. This slides back in. Okay. Then this you push in and down. Okay. And then this piece, Take it out. okay, Show that again. to take out, you push in. Okay. To put it back, you're going to tip it in and then push down. Okay. Then you're going to place the expiratory membrane back on. And you're going to twist this back on. Okay. And then we're going to stick it back on. So you're going to tip it outwards, push it in, and then it snaps in. Is this what you do after every single patient? Yes. Ok. Demandez, est-ce que ça c'est après chaque patient? Il dit oui, ou obligé de faire avec chaque patient. Okay. And then this short piece goes from the expiratory membrane to the water trap. Puis vous utilisez expiratory trap ça, ou connectez ça dans expiratory membrane jusqu'à trap pour l'eau. Okay. Then the circuit, one end goes to the water trap. Ok, vous mettez une partie de circuit dans trap de l'eau. Pause, Dr. Freed. The other goes to the inspiratory side. Usually there's a filter here. We should always have a bacteria filter. So, et puis l'autre partie, aller dans la partie inspiratoire, nous toujours supposé gagner un filtre pour bactéries. Okay? Don't use it without a filter. Though. Ok, pas utiliser If you sans have un them. filtre. Yeah, there, sure. I don't know how to Use pause. this. This one? Oui, peut-être. If you touch it, will it pause? Okay. Here. Okay. This is the filter, the bacteria filter. Okay. Ça c'est filtre pour bactéries, pour éviter microbes. Pas qu'à utiliser ça sans partie ça. And in between patients, you want to
throw that out. OK. Ça, ou pas qu'à utiliser sous différents patients, obligé de changer le jetel pour chaque patient. Okay. So now on the back of the ventilator, there's a switch to turn it on. OK. Sous derrière, ventilateur, gagner un bouton supposé peser pour Ouvelle. ouvrir. Okay, we're going to turn it on. Pour peser, pour allumer. It's going to boot up. Il va commencer le travail. Takes a couple minutes, or a minute and a half. Okay, so on the screen it says to clean the back panel dust filter. So we're going to make sure that that is clean. So, sous écran, il dit pour nettoyer filtre de poussière. So, qu'on est là, il va virer ventilateur pour voir est-ce que il nettoyé. So Est-ce que il propre. there's two things that we're going to check. We're going to check this. Il y a deux bagages que y a checké. Il a checké ça. We can take a wipe or an alcohol swab and just make sure it's clean. OK, il va prendre un wipe ou bien un gaz qui gagne alcool là-dedans et puis il va suivre. And then you pull this filter out Where did you get that? right here. I'm sorry. It slides up. Oh, OK. Et puis il va aller partir ça, petit filtre ça, il va aller. And you're just going to rinse this in water and let it air dry. Et puis il tremper dans de l'eau pour un petit peu et puis après ça on quitte les sécher avec l'air. Okay? And then when it's dry, just slide it back up. Snaps into place. Okay. So we're going to go through the pre-operational check now. OK, nous allons faire un check préopérationnel. So it defaults to checkout. So it's right where you want it to be. So là où le numéro il prend direct sous checkout. So c'est là exactement où vous voulez le rester. So you're going to click on Peser checkout, bouton sous checkout click on start check, et puis vous cliquez sur start check. and you're going to occlude the end with your finger. Put it there. We usually put it here. You do? Yeah. Is that not good? No, is that what they taught That's you? what I taught. They told me to put it there. I didn't know that. Yeah. Okay. Right? That's what they taught me to do. So we wondered what that was. Yeah. So normalement après ou fin peser start check ou assurer que vous mettez partie ça ou bouchez ça pour continuer avec check ou bien si ça pas disponible vous pouvez utiliser mail. See, you know more than I do. I don't know I didn't know all of this. Every time you're supposed to touch it. Okay, so there's a 12-point check, So again 12 points qui supposé checker. and as it passes each point, it'll say passed. So après les fin passer chaque point, il va dire passed. If it says fail, S'il dit fail, ça c'est échec. you want to check all of your connections. On va checker toute connexion yo. Push in all the connections, make sure they're tight. On va pousser toute connexion pour assurer que tout bagage serré. And then you can start it again, Et puis on va recommencer encore pour voir s'il va passer. and then just wait.
Yung bicarbonate de sodium. Yung bicarbonate de sodium. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Put say power. P-O-W-D-A-R. Bicarbonate powder. 2 minutes. Powder. Can you stop and start? Yeah, I know. What happens? It'll stop. The thing will start. Okay. Okay, after it passes most of the checks, it'll say remove occlusion from the patient Y. So you're going to remove this and just hold it up while it goes through the rest of its checks. Okay? Salty. Say that again. When it gets to the when it passes all of these checks, it'll ask you to remove it from occlusion. Okay. So après li fin passe tout check sa yo, li pa mande ou pou retirer sou sa ou te bouche li. And it does a last circuit check. Et puis li fait un dernier check de circuit. Okay? And then it'll say checkout complete. Et puis li pral di mot sa checkout complete. Ça veut dire que checkout complété. And then here it says delete trends. And Là li di delete trends. Mot and sa. we want to delete the trends, so Oui, nous click dit oui. in and click yes. So nous di oui trends. C'est tendance. Okay? Delete trends ça veut dire tendance. Est-ce que vous voulez retirer tendance yo? So vous dit oui, retirer tout et puis pesez bouton pour retirer toute tendance yo qui était là avant. Okay. So if you're ready to set it up on a patient, So si vous prêt pour mettre sur un patient, you're going to scroll down to patient setup. vous pouvez descendre jusqu'à patient setup, pesez bouton et puis ou là. Okay. And then you're going to go down to vent setup. Et puis vous pouvez descendre jusqu'à vent setup. One thing first. There's non-invasive mode, Okay, vous gagnez un non-invasive mode, ça c'est un mode non-invasif. and you want to make sure it's off, Vous avez besoin d'assurer que c'est off. unless you're going to use Seulement non-invasive. si vous pouvez l'utiliser non-invasive, vous avez besoin on, mais pour cas ça, nous avons besoin off. Not invasive is bypass. Okay, then you're going to click on vent setup, Et puis vous pouvez cliquer sur vent setup. and you're going to go to the mode that you want. Et puis vous pouvez dans le mode que vous voulez, So there's VCV, que VCV, which is volume control, ça c'est contrôle de volume. and then there's SIMV, volume control, SIMV, contrôle de volume tout. and then CPAP, and then CPAP with pressure support. Et puis CPAP avec pressure support. Okay? So we're going to set this patient up on volume control. On this vent, is bi-level and CPAP the same? No. No. Do you use bilevel? I use bi-level. You do. Okay, well, let's say talk about Okay. Go down, talk about bilevel. Okay, so pressure control. I have, depending on the patient. It depends on the patient. okay, so we'll go to volume control, and we're going to adjust the settings. So this is the FiO2. So we're going to set the patient up. It's a new patient, needs 100%. So we're going to pretend. On a commencé avec paramètres, on a commencé avec FiO2. Okay, so we put it on So, on a 100%. sous 100% parce que on a commencé. And then we're going to go to the tidal On va volume, aller dans volume tidal. and we're going to use 6 to 8 cc's, mils per kilogram of ideal body weight. Oh, c'est
6 à 8 millilitres par kilo de poids idéal. Okay. And then, so we'll figure that out. Then we'll go down to our rate. Et puis, fréquence respiratoire. Okay, we're going to pick a rate of 12 for this patient. Then we're going to go down to inspiratory time, and we can start with 1 second. Ok, nous parler sous temps pour inspiration et nous allons commencer avec 1 seconde. Okay. Then peep. Et puis, pip, And start at a peep of 5. on va commencer à 5. Okay. And then pressure max. Pressure max, Puis, pression maximum, we can put to 40. on va mettre à 40. Okay. And the same thing with pressure limit. Même pas avec pression limite. Trigger, we can leave on 2.0. Trigger, nous quitter la 2.0. Bias flow is 3.0. Paramètre ça, bias flow, c'est 3.0. Okay. And we won't go through that. We'll save that for non-invasive. Okay. Whoops. And then we'll exit. Puis voilà, on exit. Oh, wait, hold on. Let's go to backup mode. Puis, on checker backup mode. So these are our alarm settings. So it'll default. What's the reason for backup mode? Oh, okay. So let's make sure the mode is set. What's the reason for backup mode? So backup mode is, those are apnea parameters. Backup mode, ça c'est paramètre pour apnée. So as you can see, it defaults to the parameters that you set, the rate and the tidal volume, and it defaults to 100%. So you can keep those. The inspiratory time, you might want to change it to match the inspiratory time that you have set on the patient. The rest of it is defaulting to the settings you just set. So, this is in the case of apnée, right? So, dans le cas que vous gagnez un patient qui a apnée, ça c'est en mode de backup. Et puis, vous mettez paramètres comme ça, volume tidal 500, fréquence respiratoire à 12, et puis vous avez temps inspiratoire que vous avez gagné, là où vous avez fait commencer avec ventilateur. Et puis, tout l'autre paramètre, vous pouvez aller direct dans ça où vous mettez dans le ventilateur, là où vous avez commencé avec le patient. Okay, and then you're going to scroll back up to confirm, Et puis, vous allez dans confirme pour confirmer. and that confirms your Et settings. puis, ça confirme tout paramètre. Okay, and then I can't get over there. Adjust settings. Okay, then exit. Okay, and then scroll up to start ventilation. Puis après ça, vous allez dans Start Ventilation. Ça, c'est pour commencer ventilation. Okay.